Right. So lipids are organic compounds relatively insoluble in water and soluble in organic solvents. So like ether, alcohol, all those benzene, all those organic solvents uh, related to fatty acids and mostly utilized by the living cells. Okay. So what are lipids? Chemically, lipids are organic compounds. Please mute your mics. Organic compounds relatively insoluble in water and soluble in organic solvents. And potentially they are related to fatty acids and utilized by the living cells. So this is general. There are different definitions for the lipids, but this is of more so uh, accurate definition of lipids. So you remember this is first notion of the first point of the lipids. They are the chief storage form of energy. So in animals, the excessive food, okay, the excessive food is generally stored in the form of you know the lipids, right? So lipids are chief storage form of energy, particularly in the form of fats, and they participate in cellular structure. Okay, so lipid, we all know that phospholipids, about 40 to 45% of the uh, cellular compartments, they're lipids in nature, particularly in the form of phospholipids, and they play an important role in many biochemical reactions. Okay, we will see in the functions. And unlike carbohydrates like polysaccharides and the proteins and the nucleic acids, lipids are not polymers. All lipids, most of the lipids are not at all polymers. That means same single subunit which is repeated again and again. That is generally regarded as polymer like glycogen, the cellulose. So which are the polymers of the glucose? Okay, so chitin, which is the polymer of N-acetyl glucosamine. So like that. So lipids are not like that. Okay, so they are the different compounds. Okay, so they belong to this category. They are organic compounds, insoluble in water, soluble in organic solvents. Okay, so mostly related to fatty acids. Anyway, so the classification. This is we are discussing the classification of the blue. So there are here also, there are different types of classification is given. Even the type is also there. Okay, so miscellaneous. Yeah. Okay, so there are different kinds of lipids, but basically three kinds. Okay, simple, complex, or compound derived lipids. Okay, so there are miscellaneous lipids are also seen in the nature. Anyway, let's see about the simple lipids. So you should remember this term, esters of fatty acids with alcohols. Okay, so you remember common alcohol in simple lipids is, glycerol. One of the most common alcohol in the lipid structure is glycerol. So here you can see
see here, mono, anyway. So this is a triglyceride. Okay, this is a diglyceride, and here this is a monoglyceride. See, CH2OH, CHOH, and here again CH2OH unte, that is, మనం గ్లిజరాల్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ CH2OH తో RCOOH, ఓకే, అంటే ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ అనేది జనరల్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది. సో రియాక్ట్ అయినప్పుడు, సో నౌ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as మోనో అజైల్ గ్లిజరాల్, ఆర్ ఫస్ట్ కార్బన్ కాబట్టి 1 మోనో అజైల్ గ్లిజరాల్ అని. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇది సెకండ్ కార్బన్ అయితే 2 మోనో అజైల్ గ్లిజరాల్ అని. చూడండి ఇక్కడ CHOH ఉంది. ఓకే, సో ఆ OH లోని H అండ్ ఈ RCOOH లోని OH, అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ లాస్ అయి ఒక మోనోగ్లిజరైడ్ లేదా మోనో అజైల్ గ్లిజరాల్ అనేది జనరల్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఐ ఫర్గాట్ టు బ్రింగ్ ది గ్లిజరల్ స్ట్రక్చర్, బట్ ఇక్కడ జస్ట్ దీని ప్లేస్ లో హెచ్ ఉంటే దట్ ఈస్ గ్లిజరాల్, విచ్ ఈస్ ఎ కామన్ ఆల్కహాల్ ఇన్ సింపుల్ లిపిడ్స్. Okay, so this is a triglyceride. See, R1 C double bond, R2 C double bond, R3 C double bond. Okay, so e skeleton enti idi. This is the alcohol, the glycerol. So this part. This is glycerol. Okay, CH2OH, CHOH, CH2OH. That is glycerol. ఈ గ్లిజరాల్ కి R1 COOH కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఆ OH ప్లస్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి H, సో అవి H2O ఫామ్ లో దట్ ఈస్ లిబరేటెడ్ టు ఫార్మ్ a monoglyceride, and here another ester bond. This is ester bond. Okay, CH2O, sorry, RCOO, this is R. So general ester bond మనం ఇట్లా రాస్తాం, sorry, R. Okay, so ఇక్కడ RCOO, and this total one is regarded as R. సో దాన్ని మనము ester bond antam. So esterification of alcohol generally forms a glyceride. It may be monoglyceride, it may be diglyceride, it may be triglyceride. Okay, so anyway, what I wanted to show here is the glycerol structure, CH2OH, CHOH, CH2OH, that is glycerol. Anyway, most common alcohol is glycerol. Esters of fatty acids with alcohols. Okay, so ఇది alcohol, ఇది. Okay, so this bond is ester bond, and what is this? This is a fatty acid, this is a fatty acid, and this is a fatty acid. So what is fatty acid అంటే, so మనము RCOOH, so this is fatty acid. ఫ్యాటీ యాసిడ్ యొక్క కామన్ స్ట్రక్చర్. అండ్ ఎస్టర్ బాండ్ ఎలా ఉంటుంది? RCOO and again R. So this is ester bond. And notes లో వేరే సెపరేట్ స్ట్రక్చర్ ఇస్తాను, రైట్. సో ఫ్యాటీ యాసిడ్ అంటే జనరల్ గా ఆర్ అంటే ఇది ఒక అల్కైల్ గ్రూప్, ఆర్ ఈజ్ అల్కైల్ గ్రూప్, దానికి ఒక సింగిల్ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఉంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, ఫార్మిక్ యాసిడ్ కాకుండా, సో CH3COH ఎస్టిక్ యాసిడ్ మొదలుకొని, సో ఎన్ని మిథైల్ గ్రూప్లు యాడ్ అయినా అది ఫ్యాటీ యాసిడ్ గానే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఇది ఎస్టర్ బాండ్ అనేది ఇక్కడ ఈ RC+O దీన్ని R గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఆ రకంగా దిస్ బాండ్ ఈస్ వన్ ఎస్టర్ బాండ్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఎస్టర్ బాండ్, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ ఎస్టర్ బాండ్. అందుకే దీన్ని ట్రై అజైల్ గ్లిజరాల్. ఓకే, 3 ఎస్టర్ బాండ్లు ఉన్నటువంటి
గ్లిజరాల్ లేదా ట్రైగ్లిజరైడ్ అని జనరల్ గా పిలుస్తాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్. ఎనీవే, సో హియర్ సింపుల్ లిపిడ్స్ ఆర్ ఎస్టర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఓకే, విత్ ఆల్కహాల్. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్కహాల్ మోస్ట్లీ గ్లిజరాల్ ఉంటుంది. సో సింపుల్ లిపిడ్స్ ఆర్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ two types. So one is fats and fats and oils, and another one is waxes. Okay, so here fats and oils. So these are actual, mostly related and most common lipids. Generally, we encounter with, we discuss about the lipids. So lipids అనగానే మనకు ఫ్యాట్స్ లిపిడ్స్ రెండు ఒకటే అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే ఫ్యాట్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ లిపిడ్స్, బట్ ఆల్ లిపిడ్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్యాట్స్. ఓకే, సో అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. రైట్, ఎనీవే హియర్ ఫ్యాట్స్. సో కెమికల్లీ దే ఆర్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్. ఆయిల్స్ అయినా ఫ్యాట్స్ అయినా రెండు కూడా కెమికల్ గా అవి ట్రైగ్లిజరైడ్స్. దిస్ వన్. సో దిస్ ఈస్ ఎ ట్రైగ్లిజరైడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్. ఇది ఒక కొవ్వు అణువు. ఓకేనా, మనకు డైజెషన్ లో దిస్ ఈస్ ఎ మోనోగ్లిజరైడ్, దిస్ ఈస్ ఎ మోనోగ్లిజరైడ్, దిస్ ఈస్ ఎ డైగ్లిజరైడ్. సో దీని యొక్క డైజెషన్ జరుగుతుంది మనకు ఇక్కడ లైపేజ్ యాక్షన్ వల్ల. సో దిస్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఐదర్ ఇంటూ డైగ్లిజరైడ్ ఆర్ ఎ మోనోగ్లిజరైడ్. ఓకే, అది ఫస్ట్ కార్బన్ మీద, సెకండ్ కార్బన్ మీద అండ్ థర్డ్ కార్బన్ పైన ఉన్న ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రిమూవ్ చేయబడచ్చు, లేదా ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ రిమూవ్ చేయబడి సెకండ్ది ఉండొచ్చు, లేదా సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ది రిమూవ్ చేయబడి థర్డ్ పైన కూడా ఉండొచ్చు మోనోగ్లిజరైడ్. ఎనీవే, so this is a fat molecule, you remember. So one glycerol molecule, three fatty acid molecules, they are combined, okay, by the formation of the three ester bonds. Okay, so that is triazyl glycerol లేదా triglyceride. Okay, during the digestion by the or action by the lipase. Okay, so triazyl glycerol or triglyceride, it may be converted into diglyceride or a monoglyceride. Okay, so that is the structure of a triglyceride or fat molecule. This is a fat molecule, and oil structure is also similar. Oil is also a triglyceride, but the major difference between the oil and fat is, okay, so fats are triglycerides and oils. So these are esters of fatty acids with glycerol. Glycerol అనేది ఆల్కహాల్ గా ఉంటుంది. సో నేను ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్తున్నాను. యాజ్ ఆల్కహాల్, ఆయిల్స్ ఆర్ ఆల్సో ద సేమ్, బట్ దే ఆర్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫార్మ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఇది ఒక జీకే క్వశ్చన్ అన్నమాట. సో ఫ్యాట్స్ కి ఆయిల్ కి తేడా అయింది అంటే, so oils are fat molecules which are available in liquid form at room temperature. Okay, so fats అనేటువంటివి ఆయిల్స్ అనేటువంటివి స్ట్రక్చరల్ గా సిమిలర్, బట్ ఆయిల్స్ అనేటువంటివి దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫార్మ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అవి ఆయిల్ రూపంలో మనకు అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో వాటిని మనం జనరల్ గా ఆయిల్స్ అని పిలుస్తుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అండ్ ది ఆయిల్స్. ఓకే, సో దెన్ waxes. So waxes are also same esters of fatty acids. So the difference between the fats and the waxes is the fatty acid in the wax is long chain fatty acid. ఓకే, విత్ ఆల్కహాల్స్ అదర్ దెన్ గ్లిజరాల్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఆల్కహాల్ అనేది CH2OH, CH2OH, గ్లిజరాల్ అనేది ఒక ఆల్కహాల్ గా పనిచేసింది. అండ్ దీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ
either longer fatty acids or shorter fatty acids. ఓకే. సో అలా కాకుండా సో యాక్సెస్‌లో ఇవి ఖచ్చితంగా లాంగ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. అంటే జనరల్‌గా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రాశాం కదా! ఎగ్జాంపుల్‌గా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి? CH3, CH2, 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 COOH. This is an example for fatty acid. లేదా ఎసిటిక్ యాసిడ్ కూడా ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్. ఓకే. సో జనరల్‌గా ఈ వ్యాక్సెస్‌లో లాంగ్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఉంటుంది ఒకటి. రెండోది ఆల్కహాల్ అంటే CH2OH, CHOH, CH2OH ఇది కాకుండా దీని ప్లేస్‌లో వేరే ఆల్కహాల్ ఉంటే అది వ్యాక్స్ అని పిలుస్తాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్యాట్స్ అండ్ వ్యాక్సెస్. ఓకే. సో ఇక్కడ మన గ్లిజరాల్ ఉన్నట్టు సెటైల్ ఆల్కహాల్ అనేది వ్యాక్సెస్‌లో కామన్‌గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ difference. Okay, then that is about the simple lipids, and then compound lipids or complex lipids. So these are also esters of fatty acids with alcohol having another group such as phosphate, nitrogenous base, or carbohydrate, or protein, etc. అంటే ఇక్కడ ఇందాక సింపుల్ లిపిడ్స్ లో మనకు ఓన్లీ ఏమున్నది, ఒక ఆల్కహాల్ ఉంది, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటి ఉంది. సో కాంపౌండ్ లిపిడ్ లో ఏంటంటే సో ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ తో పాటుగా ఒక ఫాస్ఫేట్ ఉండొచ్చు, ఫాస్ఫేట్ ప్లస్ నైట్రోజన్ బేస్ ఉండొచ్చు, లేదా నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ కార్బోహైడ్రేట్ ఉండొచ్చు, ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్ ఉండొచ్చు, ఓన్లీ ప్రోటీన్ ఉండొచ్చు. అంటే ఆల్కహాల్ ప్లస్ ఫ్యాటీ యాసిడే కాకుండా ఓకే ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉండొచ్చు, నైట్రోజనస్ బేస్ ఉండొచ్చు, లేదా రెండు ఉండొచ్చు, కార్బోహైడ్రేట్ ఉండొచ్చు, ప్రోటీన్ ఉండొచ్చు. సచ్ యునో lipids are generally known as compound lipids or complex lipids. Okay, so they are again divided into different types. Okay, phospholipids. Okay, so phospholipids and then so glycolipids, okay, lipoproteins and other compound lipids. So 4 types are not compound lipids are actually. Okay, so here phospholipids, these are very important compounds in our living systems. Okay, so ఫ్యాట్స్ అంటే ఇందాక మనం చూసినటువంటి ట్రైగ్లిజరైడ్ కి ఓకే సో ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ అండ్ నైట్రోజనస్ బేస్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ కొన్ని డయాగ్రామ్ అంత క్లియర్ గా లేదు, బట్ టైం లేకుండా నేను నోట్స్ లో ఇంకా క్లియర్ డయాగ్రామ్ ఇస్తాను. సెకండ్ సో ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే CH2OH కి ఇక్కడ ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఎ ఫాస్ఫేట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫాస్ఫాటిడిక్ యాసిడ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఓకే ఇక ఫాస్ఫేట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ నైట్రోజనస్ బేస్. సో దిస్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కోలిన్ అనేది ఒక నైట్రోజనస్ బేస్. సో దీని పేరు ఏం పేరు అంటే ఫాస్ఫోటిడైల్ కోలిన్ అని పిలుస్తాం. ఒక్క నిమిషం కొంచెం పెద్ద చేస్తాను. రైట్, సో ఇక్కడ all these are the compound lipids. So particularly
ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. సో ఇక్కడ 2 యూనో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఒక ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ అనేది ఉంది. దట్ ఈస్ ఫాస్ఫటిడిక్ యాసిడ్, ద సింప్లెస్ట్ యూనో ఫాస్ఫోలిపిడ్. అండ్ ఇక్కడ దిస్ ఈస్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఆర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. దిస్ ఈస్ సెకండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. అండ్ సో ఈ ఫాస్ఫటిడిక్ యాసిడ్ కి ఇక్కడ ఒక ఏముంది, ఇది కోలిన్ అని పిలువబడేటువంటి ఒక నైట్రోజినస్ బేస్ ఉంది. నైట్రోజన్ ఇక్కడ ఉంది, N+ అని ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కోలిన్. సో దీన్ని కామన్ గా లెసిథిన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, లెసిథిన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫాస్ఫోటిడైల్ కోలిన్ అని పిలుస్తాం. అదొక ఎగ్జాంపుల్. అండ్ దెన్ సెఫాలిన్ చూస్తే ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇథనోల్ అమైన్. ఇక్కడ నైట్రోజన్ బేస్ అనేది ఇథనోల్ అమైన్ ఉంటే దాన్ని ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫోలిపిడ్ కి నైట్రోజన్ బేస్ కనుక ఇథనోల్ అమైన్ అనేది, ఇథేన్ అండ్ అమైన్, ఇథనోల్ అమైన్ అని పిలుస్తాం. రైట్. సో ఇక్కడ ఇథనోల్ అమైన్. సో దీన్ని సెఫాలిన్ అని పిలుస్తాం. ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇథనోల్ అమైన్. మీరు ఒకటి లెసిథిన్ ఫాస్ఫోటిడైల్ కోలిన్, సెఫాలిన్ ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇథనోల్ అమైన్. ఇవి 2 నేమ్స్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, ఎందుకంటే అవి బయాలజికల్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ లో దే పార్టిసిపేట్, దే ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫాస్ఫోటిడైల్ కోలిన్ అండ్ ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇథనోల్ అమైన్, అవి 2. అండ్ దెన్ ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇనోసిటాల్, సేమ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్, అంటే ఒక కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ లేదా ఫ్యాటీ యాసిడ్. ఓకే, ఒక ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ థర్డ్ కార్బన్ పైన. సో ఈ ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ కి ఏది ఉంది, మయో ఇనోసిటాల్. ఎస్, నేను ఇది చెప్దామని అనుకున్నా, మర్చిపోయినా. సైక్లో హెక్సాహైడ్రాక్సీ సైక్లో ఈథేన్ ని మనము ఇనోసిటాల్ అని పిలుస్తాం. ఇది ఒకసారి ఏదో మా జేఎల్ ఎగ్జామ్ లోనే అడిగిండ్రు. దీని స్ట్రక్చర్ నేను మళ్ళీ రేపు చూపిస్తాను, చూడండి. సో ఇది యాక్చువల్లీ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ గ్లూకోజ్, కానీ ఇట్స్ నాట్ ఏ గ్లూకోజ్. ఇక్కడ గ్లూకోజ్ లో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది మధ్యలో. బట్ ఇది ఏంటి అంటే ఒక సైక్లోహెక్సేన్. అయితే ఆ సైక్లోహెక్సేన్ కి హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ 1, 2, 3, 4, ఇగో ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, 5, 6. దీన్ని ఏమంటాము అంటే ఇనోసిటాల్ అంటాం. దీన్ని కరెక్ట్ నేమ్ ఏంటి అంటే, ఐయుపాక్ నేమ్ ఏంటంటే హెక్సాహైడ్రాక్సీ సైక్లోహెక్సేన్ అనేదాన్ని మనం ఇనోసిటాల్ అని పిలుస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ది నాన్ నైట్రోజినస్, కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ఫాస్ఫేట్. సో ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇనోసిటాల్ ఇది కూడా మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఫాస్ఫోటిడైల్ సెరైన్ కూడా, ఫాస్ఫోటిడైల్ సెరైన్ ఇక్కడ దీనిది ఇది ఏంటి అంటే ఫాస్ఫోటిడల్. ఓకే, ఇక్కడ ఫాస్ఫోటిడైల్ అంటాం, ఇక్కడ ఫాస్ఫోటిడల్. ఓకే, సో దీని తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ 3 మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉండవు. అండ్ ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ ఇది ఫ్యాటీ యాసిడ్ లో. రైట్. సో ఎనీవే, దీస్ ఆర్ ది నేమ్స్ విచ్ యూ షుడ్ బి ఫెమిలియరైజ్డ్. ఓకే, మీకు ఐడియా ఉండాలి. సో ఫాస్ఫాటిడిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ సింప్లెస్ట్ ఫాస్ఫోలిపిడ్. అండ్ లెసిథిన్, సెఫాలిన్, ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇనోసిటాల్, ఫాస్ఫోటిడైల్ సెరైన్ అండ్ ప్లాస్మలోజన్, ఫాస్ఫోటిడల్ ఇథనోల్ అమైన్. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఫాస్ఫోటిడైల్ గ్లిజరాల్ ఆర్ కార్డియోలిపిడ్. ఓకే, సో ఇది బయాలజికల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫాస్ఫోలిపిడ్. ఓకే, సో కార్డియోలిపిడ్ అనే దానిలో, సో ఇక్కడ ఇదొక ఫాస్ఫోలిపిడ్, దానికి ఫాస్ఫోటిడైల్ గ్లిజరాల్
అనేది యాడ్ అయింది. ఓకే. సో అంటే దిస్ ఈజ్ గ్లిజరాల్. సో ఫాస్ఫోటిడైల్ గ్లిజరాల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ ఫాస్ఫోలిపిడ్. సో ఈ 2 కలిస్తే కార్డియోలిపిన్. ఓకే. సో దాని బయాలజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ టుమారోస్ క్లాస్. అండ్ దిస్ ఈస్ అనదర్ వన్ స్పింగోమైలిన్. ఓకే. it also generally uh, it is present in the biological membranes. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఆల్కహాల్ వచ్చేసి జస్ట్ CH2OH, CHCHOH. ఓకే. అంతే. ఇది ఒక అనానిమస్ ఆల్కహాల్. ఓకే. దానికి ఒక NH గ్రూప్. ఓకే. ఇది ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ దీనికి అటాచ్. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు దీన్ని స్పింగోసిన్ అంటాం. సో ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్ యాడ్ అయితే దాన్ని సెరమైడ్ అంటాం. సో దానికి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ప్లస్ కోలిన్ ఇవి 2 కలిసి దిస్ టోటల్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ స్పింగోమైలిన్. ఎక్కడ కూడా there is no need to by heart the structure of these compounds for your examination. ఓకే. జస్ట్ మనకి ఆ పేర్లు అనేటువంటివి వి షుడ్ బి ఫెమిలియరైజ్డ్. ఓకే. మనకు ఆ పేర్ల మీద ఐడియా ఉండాలి. సో స్పింగోమైలిన్ అంటే ఇట్లా ఉంటది. ఇంకా కోలిన్ అనేది ఇట్లా ఉంటది. CH2CH2N ప్లస్ కి 3 మిథైల్ గ్రూప్స్ అనేటువంటివి. సో దీస్ ఆర్ ది ఫేమస్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. మళ్ళీ ఒకసారి ఏంటి అంటే ఫాస్ఫోటిడైల్ కోలిన్. ఓకే. ఇది ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్. థర్డ్ కార్బన్ పైన మాత్రం ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్. దానికి కోలిన్ అనే ఒక నైట్రోజన్ బేస్ యాడ్ అయితే దట్ ఈస్ లెసిథిన్ ఆర్ ఫాస్ఫోటిడైల్ కోలిన్. అండ్ ఇక్కడ ఈ ఫాస్ఫేట్ కి ఇథనోలమైన్ యాడ్ అయితే దట్ ఈస్ ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇథనోలమైన్. అండ్ ఇక్కడ ఇనోసిటాల్ అనేది ఓకే హెక్సా హైడ్రాక్సీ సైక్లోపెంటేన్ అనే సైక్లోహెక్సేన్ అనేది ఇనోసిటాల్. ఓకే. సో దానికి అంటే ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ కి ఒక ఇనోసిటాల్ యాడ్ అయితే ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇనోసిటాల్. అండ్ ఫాస్ఫోటిడైల్ సెరైన్ ఈజ్ అన్ అమైనో యాసిడ్. ఓకే. సో అండ్ ప్లాస్మలోజెన్ ఫాస్ఫోటిడల్ ఇథనోలమైన్. ఓకే. అదొకటి. అండ్ దిస్ ఈస్ కార్డియోలిపిన్. ఓకే. సో ఫాస్ఫోటిడైల్ గ్లిజరాల్ కి ఒక ఫాస్ఫోలిపిడ్ యాడ్ అయితే దట్ ఈస్ ఏ కార్డియోలిపిన్ డైఫాస్ఫోటిడైల్ గ్లిజరాల్. ఓకే. సో ఇక్కడ 2 ఫాస్ఫోటిడైల్ గ్లిజరాల్ కలిస్తే ఒక కార్డియోలిపిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎనీవే అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ స్పింగోమైలిన్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫేమస్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. వి షుడ్ నో దేర్ నేమ్స్. వాటి పేర్లు తెలవాలి. ఎందుకు అంటే మనం అంటే ఒకవేళ మనం మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ కనుక డెప్త్ గా ఉంటే అందులో ఇవన్నీ వస్తాయి మనకి. సో సెల్ బయాలజీలో దాదాపు మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ లో ఈ నేమ్స్ అన్ని వస్తాయి. ఓకే. అండ్ దే ఆర్ ది చీఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ది సెల్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. సి ఫ్యాట్స్ విత్ ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ అండ్ ఏ నైట్రోజనస్ బేస్ అటువంటి వాటిని మనం ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అంటాం. అందులో మళ్ళీ రకరకాలు ఉన్నాయి. గ్లిజరోఫాస్ఫోలిపిడ్స్. సో దీస్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ కంటైన్ గ్లిజరాల్ అనేది ఒక ఆల్కహాల్ గా ఉంటే దాన్ని గ్లిజరోఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చూసినాం లెసిథిన్ అండ్ సెపాలిన్. సో ఇక్కడ చూడండి CH2OH CH2OH అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి CH2OH అంటే ఏంటిది? ఇది గ్లిజరాల్. గ్లిజరాల్ ఈజ్ ఎస్టరిఫైడ్ విత్ 2 ది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. సో ఇవి 2 ఏంటి? గ్లిజరోఫాస్ఫోలిపిడ్స్. అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ ఆల్కహాల్ అనేది గ్లిజరాల్ గా ఉంటుంది. దాన్ని గ్లిజరోఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అని అంటాం. రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్ లెసిథిన్ అండ్ సెపాలిన్. అండ్ దెన్ స్పింగోఫాస్ఫోలిపిడ్స్. ఇక్కడ మనకు స్పింగోసిన్ ఈజ్ an alcohol in this type of phospholipids. So this one ఇక్కడ ఒక ఆల్కహాల్ ఉంది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ స్పింగోసిన్. ఇది ఆల్కహాల్, ఇది ఫ్యాటీ యాసిడ్, ఇది ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్,
ఇది నైట్రోజనస్. ఓకే. సో ఎనీవే దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఇక్కడ స్పింగోజిన్ అనే ఆల్కహాల్ ఉన్న ఫాస్ఫోలిపిడ్ ను ఫాస్ఫోలిపిడ్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ స్పింగోమైరిన్. And then glycolipids. So simple glycolipids are nothing but these contain carbohydrate and a nitrogen base additionally. So మామూలు వాటికి ఒక కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ నైట్రోజన్ బేస్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సో వీటి లోపల ఆల్కహాల్ అనేది స్పింగోసిన్ ఉంటుంది. సో దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as గ్లైకోస్పింగోలిపిడ్స్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం. సో గ్లిజరాల్ అండ్ ఫాస్ఫేట్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ దిస్. గ్లైకోలిపిడ్స్ లో గ్లిజరాల్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఉండదు. ఉంటే ఏముంటుంది, ఎదర్ స్పింగోసిన్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఒక నైట్రోజన్ బేస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ కార్బోహైడ్రేట్ అది ఏదన్నా ఉండొచ్చు. ఓకే. సో జనరల్ గా పాలిసాకరైడ్, ఏదో ఒక పాలిసాకరైడ్ ఉంటుంది. దెన్ లిపోప్రోటీన్స్. సో లిపోప్రోటీన్స్ అంటే ఇది ఒక రకమైన కాంప్లెక్స్ ఆర్ మాక్రో మాలిక్యూల్ గా చెప్పవచ్చు దీన్ని. సో ఇక్కడ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ పెద్దగా ఉంటుంది, దానికి చిన్న లిపిడ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది, దాన్ని లిపోప్రోటీన్స్ అంటారు. లిపిడ్స్ ప్లస్ ప్రోటీన్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ లిపోప్రోటీన్స్. అండ్ అదర్ కాంపౌండ్ లిపిడ్స్ ఏమున్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే, సో దిస్ ఇస్ సల్ఫోలిపిడ్స్. ఓకే. ఫాస్ఫేట్ ప్లేస్ లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనేది, సల్ఫేట్ అనేది ఉంటుంది. అమైనో లిపిడ్స్, సో అమైనో యాసిడ్స్ అనేటువంటి అటాచ్ అవుతాయి. అండ్ లిపో పాలిసాకరైడ్స్. ఓకే. సో కైండ్ ఆఫ్ గ్లైకోలిపిడ్స్ బాగా పెద్ద పాలిసాకరైడ్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది, దాన్ని లిపో పాలిసాకరైడ్ అంటే. అండ్ సో సింపుల్ లిపిడ్స్, కాంపౌండ్ లిపిడ్స్ అండ్ డిరైవ్డ్ లిపిడ్స్. సో derived lipids are nothing but the derivatives obtained on hydrolysis of lipids. లిపిడ్స్ ని మనం లైపేజ్ యాక్షన్ చేసినప్పుడు కానీ, లేదా ఏదన్నా యాసిడ్ ఆర్ ఆల్కలీ హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు ఇవి ఫామ్ అవుతుంటాయి జనరల్ గా. సో గ్లిజరాన్ అండ్ ఆల్కహాల్ విచ్ ఎగ్జిబిట్ లిపిడ్స్ ఫీచర్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, మోనోగ్లిజరైడ్స్, డైగ్లిజరైడ్స్. ఓకే. లిపిడ్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్, స్టిరాయిడ్స్ అండ్ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్, ketone bodies, all these are considered as the derived lipids. Okay, మనం డైజెషన్ లో చూసిన మోనోగ్లిజరాల్, మోనోజల్ లేదా మోనోగ్లిజరైడ్, డైగ్లిజరైడ్. ఓకే. లిపిడ్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ కావచ్చు, స్టిరాయిడ్స్, స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్, కీటోన్ బాడీస్. ఓకే. కీటోన్ బాడీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూరింగ్ ది డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాట్స్. ఓకే. సో దే ఆర్ ఆల్సో డిరైవ్డ్ లిపిడ్స్. ఓకే. సో గ్లిజరాల్ కావచ్చు, ఆల్కహాల్స్ అంటే గ్లిజరాల్ లాంటి ఆల్కహాల్స్ కావచ్చు. ఓకే. దే ఎగ్జిబిట్ లిపిడ్ ఫీచర్. అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ఓకే. ఆర్సిఓహెచ్ ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఫ్యాటీ యాసిడ్ డిరైవ్డ్ లిపిడ్. మోనోగ్లిజరైడ్ డిరైవ్డ్ లిపిడ్, డైగ్లిజరైడ్ డిరైవ్డ్. ఓకే. సో లిపిడ్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్, దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ది కొలెస్ట్రాల్. ఓకే. అండ్ స్టిరాయిడ్స్. ఓకే. కైండ్ ఆఫ్ లిపిడ్స్. Okay, steroid hormones, okay, derived from the cholesterol, okay, and ketone bodies. These are all derived lipids. And some miscellaneous lipids. So these, so అంటే ఇతర లిపిడ్లు ఏంటి అంటే కొన్ని కెరోటినాయిడ్స్ ఉంటాయి, కైండ్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్స్. స్క్వాలిన్, సో ఇది ఇంటర్మీడియరీ కాంపౌండ్ ఇన్ ది లిపిడ్ మెటబాలిజం, స్క్వాలిన్ అనేది. పెంటాగోజైన్, ఓకే, డీవాక్స్ లో ఉండేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి లిపిడ్ కాంపౌండ్. టర్పీన్స్ అనేటువంటిది ఇది జనరల్ గా ప్లాంట్స్ లో ఉంటుంది, టర్పీన్స్ అనేటువంటి. ఓకే. సో విచ్ ఎగ్జిబిట్ లిపిడ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ మిస్లేనియస్ లిపిడ్స్. అండ్ న్యూట్రల్ లిపిడ్ అనే పదాన్ని జనరల్ గా ఆఫెన్ this word is used in some books. It is given as fifth kind of lipid. So the lipids which do not contain any charge, దాని మీద ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఏం లేకుండా ఉన్న లిపిడ్స్ ని మోనోగ్లిజరైడ్, డైగ్లిజరైడ్, ట్రైగ్లిజరైడ్, కొలెస్ట్రాల్, కొలెస్ట్రాల్ ఎస్టర్స్. సో దీస్ ఆర్ ది న్యూట్రల్ లిపిడ్స్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది classification of the lipids. And then functions of lipids. So yeah, so first చెప్పాను, they are the concentrated fuel reserves of the body.
ఓకే. బాడీలో మనకి ఫ్యూయల్ అంటే ఎనర్జీని ఇచ్చేటువంటి స్టోరేజ్ మెటీరియల్, రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటి అంటే లిపిడ్స్ ఆర్ లిపిడ్స్. సో దే ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్. ఓకే. అండ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్. సో ఇంకేం పనులు ఉంటాయి లిపిడ్స్ కి అంటే, సో దే ఆర్ ది కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్, ఫాస్ఫోలిపిడ్. ఓకే. ఒక నిమిషం, ఒక నిమిషం. రైట్. సో they serve as source of fat soluble vitamins and important cellular metabolic regulators. Okay, అంటే హార్మోన్స్ రూపంలో కావచ్చు, ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే. సో వాటి గురించి రేపు చెప్తాను. రైట్. సో అండ్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ లైక్ కిడ్నీ పైన మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఫ్యాట్ లేయర్ ఉంటుంది కంప్లీట్ గా, క్యాప్సూల్ బిలో ది క్యాప్సూల్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ. Okay, so there is a complete fat layer అనేది. So in that way, lipids they protect internal organs and serve as insulating material. మనకు యూనో న్యూరాన్స్ పైన ఒక ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ లాగా ఉంటుందనే విషయం మనందరికీ తెలిసిన విషయం. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ, మైలిన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ a lipid compound. Okay, and lipids give shape and smooth appearance to the body. Okay, నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను. సో వై ఫీమేల్ స్కిన్ ఈజ్ మోర్ స్మూతర్ దెన్ ది మేల్ అంటే, సో డ్యూ టు ద యాక్షన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్రోజన్స్ ద మోర్ ఫ్యాట్ is deposited under the skin that gives a smooth appearance uh, to the skin. Okay, సో ఫ్యాట్ ఉంటే ఎక్కువ స్మూత్ అనేది ఉంటుంది. సో దెన్ యాజ్ ఏ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ దే ఆల్సో పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్. సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ లో కూడా, సో మనకి స్ట్రక్చర్ లో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ చుట్టూ ఉండే పార్ట్స్ అన్ని కూడా లిపిడ్సే. ఓకే. సో దెన్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫంక్షన్. దెన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. So fatty acids are simply carboxylic acids with a hydrocarbon side chain. నేను అక్కడ స్టార్టింగ్ లో వేశాను మీకు, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇక్కడ రాశాను బట్టిగా. So like this is an example for a fatty acid. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే CH3COH. సో దిస్ is simplest fatty acid. Okay, so acetic acid is a very simple fatty acid. So carboxylic acids with hydrocarbon side chain. Okay, this is a carboxylic acid. ఇదంతా ఒక హైడ్రోకార్బన్ ఎలిఫాటిక్ సైడ్ చైన్ ఆర్ హైడ్రోకార్బన్ సైడ్ చైన్ అన్నమాట. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. సో దే ఆర్ సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లిపిడ్స్. ఓకే, ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. జనరల్ గా మనకు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, either even number or odd number fatty acid chains, but most of the fatty acids are even number fatty acids. ఎందుకంటే while they are produced, ఒక్కొక్క టర్మ్కి 2 కార్బన్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందుకే ఎక్కువగా అవి ఈవెన్ నెంబర్డ్ ఉంటాయి. పర్టికులర్లీ 14 నుంచి 20 కార్బన్స్ నెంబర్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో
So example, palmitic acid contains 16 carbon, stearic acid 18 carbon are most common even number fatty acids. And propionic acid and valeric acid are most common odd carbon containing fatty acids. Okay, so that is about the even and odd number fatty acids. And saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. Simple ఏంటంటే saturated fatty acids లో that do not contain double bond. So this is a saturated fatty acid. Okay, ఇక్కడ ఎలాంటి డబుల్ బాండ్ లేదు. ఒకవేళ ఇక్కడ మధ్యలో ఎక్కడన్నా డబుల్ బాండ్ ఉంటే దట్ ఈస్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. ఓకే, సో ఒకటి ఉండొచ్చు, రెండు ఉండొచ్చు, డబుల్ బాండ్ 3, 4, 5 ఉండొచ్చు. ఇఫ్ వన్ డబుల్ బాండ్ ఈస్ ప్రెసెంట్, సచ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ నోన్ యాజ్ mono unsaturated fatty acid. If more than one double bonds, so that is called poly unsaturated fatty acid అని పిలుస్తుంటాం. సో saturated fatty acids name ended with anoic acid. ఓకే, ఇందాక మనం ఇది చూసినాము. అంటే వైల్ రైటింగ్ యూనో కామన్ నేమ్ కాకుండా వాట్ వి కాల్ ది బట్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఐయుపిఎస్సి నేమ్ రాసేటప్పుడు వాటి నేమ్ ఎండ్స్ విత్ అనోయిక్ యాసిడ్ అనే ఒక పదంతో ఎండ్ అవుతుంది. అదే ఒకవేళ అన్సాచురేటెడ్ అయితే ఇనోయిక్ యాసిడ్ అనే దాంతో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెంబరింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, వీటి నెంబరింగ్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఎండ్. సో జనరల్ గా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఎండ్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది నెంబరింగ్. ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఫస్ట్ కార్బన్. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫస్ట్ కార్బన్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్. సో మనం ఇక్కడ నుంచి లెక్క పెట్టాం, ఎక్కడైతే సిఓ వచ్చిందో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇది ఫస్ట్ కార్బన్, సెకండ్ కార్బన్, థర్డ్ కార్బన్, ఫోర్త్ కార్బన్ అట్లా. లేదు అంటే ఇంకొక రకమైన నెంబరింగ్ ఏమి ఇస్తారంటే దీన్ని వదిలేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఒమిటెడ్, వదిలేసి ఆల్ఫా, బీటా, గామా, డెల్టా, ఎప్సిలాన్. ఓకే, సో ఈ రకంగా గ్రీక్ లెటర్స్ తో కూడా నెంబరింగ్ అనేది జనరల్ గా ఇస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఎప్పటి గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే దిస్ ఫస్ట్ మిథైల్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఒమేగా కార్బన్ అంటారు. ఇవన్నీ ఉండాలి, ఆల్ఫా, బీటా, గామా, డెల్టా, ఎప్సిలాన్. ఓకే, ఇవన్నీ ఉండాలి. ఓకే, సో లాస్ట్ కు ఉండేటువంటి ఈ మిథైల్ కార్బన్ ని మనం ఒమేగా కార్బన్ అంటాము. ఓకే, ఇదేమో కార్బాక్సిలిక్ కార్బన్, ఇదేమో ఒమేగా కార్బన్. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, సో ద టెర్మినల్ కార్బన్ హ్యావింగ్ CH3 గ్రూప్ is known as omega carbon. Right. So depending on length of fatty acids, there are 3 types of fatty acids are there. Short chain fatty acids having less than 6 carbons, medium chain fatty acids having 8 to 14 carbons. Long chain fatty acids generally contain 16 to 24 carbons. So these are the some of the famous saturated and unsaturated fatty acids. సో ఇందులో మనకు ఫస్ట్ చూడండి ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఉంది. అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ మీకు 16:1:9 అని ఉంది చూడండి. ఇక్కడ 2:0 అని ఉంది. అంటే అర్థం ఏంటంటే, సో ఈ అబ్రివేషన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ ఇండికేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 24:0 అని ఉంది. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇందులో 24, ఇందులో లిగ్నోసెరిక్ యాసిడ్ లోపల 24 కార్బన్స్ ఉన్నాయని అర్థం. అండ్ 0 అని ఉంది. అంటే ఏంటిది ఈ 0 అంటే సెకండ్ పార్ట్ ఏంటిది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డబుల్ బాండ్స్. ఓకే, ఎన్ని ఉన్నాయి? 0. ఓకేనా, సో దీన్ని బట్టి దాని నేమ్ చెప్పేసేయచ్చు. 24 అంటే లిగ్నోసెరిక్ యాసిడ్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరాకిడిక్ యాసిడ్ ఉంది. సో 20:0, 20:0 అంటే అరాకిడిక్ యాసిడ్ అని మనకు తెలిసిపోతుంది, ఫ్యాటీ యాసిడ్. దాన్ని ఇట్లా కూడా రాయచ్చు అన్నమాట, 20:0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టియరిక్ యాసిడ్ ఉంది. ఓకే, సో 18:0 అని రాస్తాం. అంటే అర్థమైంది 18 కార్బన్స్ ఉంటాయి, 0 డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ తీసుకున్నట్లయితే పామిటోలిక్ యాసిడ్ లోపల 16 కార్బన్లు ఉంటాయి, ఒక్క డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. సో థర్డ్ పాయింట్ ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే
థర్డ్ పాయింట్ ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే, సో నైన్త్ కార్బన్ పైన అంటే బిట్వీన్ 9 and 10 కార్బన్ డబుల్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది అని మనకి తెలియజేస్తుంది. అదేవిధంగా ఒలీయిక్ యాసిడ్ 18 కార్బన్స్ ఉంటాయి, ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. బిట్వీన్ 9th and 10th డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. లినోలిక్ యాసిడ్ ఉంది. ఓకే, 18 కార్బన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. సో 9th and 10th, 12th and 13th మధ్యలో డబుల్ బాండ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. ఓకే, లినోలీనిక్ యాసిడ్ అనేది. సో ఇక్కడ 18 కార్బన్స్ ఉంటాయి, 3 డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. 9th పొజిషన్, 12th పొజిషన్, 15th పొజిషన్, అంటే బిట్వీన్ 9 and 10, 12 and 13, 15 and 16 మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. అరాక్టినిక్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ 20 కార్బన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 4 డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి ఎట్ 5th, 8th, 11th, 14th. సో దీన్ని ఏమంటారంటే, ఓకే, షార్ట్ హ్యాండ్ నోషన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాటీ యాసిడ్. ఫ్యాటీ యాసిడ్ ని సింపుల్ గా ఇట్లా కూడా రాస్తారు. ఓకే, షార్ట్ హ్యాండ్ మెథడ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. రైట్, సో అదర్ టైప్ ఆఫ్ నేమింగ్ కూడా ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డెల్టా 9 అనేది ఉందనుకో. సో డెల్టా అనేది దాని పొజిషన్ తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ సింబల్ ఇవ్వాలి. యాక్చువల్గా సింబల్ లేక నేను డెల్టా. సో డెల్టా అంటే డెల్టా కాదు, ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డెల్టా అంటే ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉండే డెల్టా. సో డెల్టా 9 మీన్స్ ద డబుల్ బాండ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ 9 and 10 అని అదొక రకమైన రైటింగ్ ఉంటుంది. సో ఒమేగా 9 అని, ఒమేగా 9 అనేది ఒక రకమైనటువంటి యునో షార్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ఒమేగా 9 మీన్స్ డబుల్ బాండ్ బిట్వీన్ 9 and 10 ఫ్రమ్ ఒమేగా కార్బన్, అంటే ఇక్కడ నుంచి అనమాట. సో ఇది ఫస్ట్. వన్ సెకండ్. వన్ సెకండ్. ఓకే, సారీ. రైట్, సో హియర్ yeah, so omega 9 means double bond is present between 9, 10 అని. ఒకవేళ omega 3 ఉందనుకోండి, the double bond is, sorry, this is a kind of writing of fatty acids. There are 3 kinds of fatty acids based on the omega carbon. ఇక్కడ ఇది W కాదు, W అనేది కాదు, ఒమేగా సింబల్ అది. సరే, నేను అది మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తాను. ఎనీవే, ఒమేగా 3 సిరీస్, ఒమేగా 6 సిరీస్, ఒమేగా 9 సిరీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒమేగా 3 సిరీస్ ఎగ్జాంపుల్ లినోలిక్ యాసిడ్. సో దీని అర్థం ఏంటి అంటే 3 డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయని. ఓకే, సో ఒమేగా 6 ఇది అట్లా కాదు.
So there are three kinds of fatty acids are there. They are simply omega-3 series, omega-6 series, and omega-9 series. Okay, so example for omega-3 series are linoleic acid. Okay, and omega-6 series is linoleic acid, and omega-9 series is oleic acid. Okay, so here generally the counting is taken from the omega carbon. Okay, so you remember, and examples with this code, you leave these numbers. Omega-3 series example is linoleic acid, omega-6 series is example linoleic acid, omega-9 series is oleic acid. Okay, so then this is important for our examination. Essential fatty acids. They are generally polyunsaturated fatty acids. సో దీస్ త్రీ నెంబర్స్ మీరు వీటిని అంటే గుర్తుంచుకోవాలి లేదా బై హార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో లినోలిక్ యాసిడ్, లినోలినిక్ యాసిడ్, అండ్ అరాకిడోనిక్ యాసిడ్. సో వాట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్? సేమ్ జస్ట్ లైక్ what we call the they are not synthesized in our body. That's why we should take them through our diet. So such fatty acids are known as essential fatty acids. So these three are the polyunsaturated fatty acids. They are not synthesized in our body. They should be taken through the diet. So ఒకవేళ essential fatty acids కనుక మనకు deficient అయితే, ఓకే, మనం తీసుకోనట్లయితే, సో జనరలీ a disease is occurred called phrenoderma. Okay, phrenoderma or toad skin disease. Okay, so it is characterized by presence of horny eruptions on posterior and lateral parts of limbs and back and buttocks, and loss of hair and poor wound healing. These are the symptoms of phrenoderma disease. ఒకవేళ essential fatty acids కనుక మనం తీసుకోకపోతే డెఫిషియెంట్ అయితే phrenoderma or throat skin అనే డిసీజ్ వస్తుంది. రైట్, సో ఎకోజనైడ్స్, దీస్ ఆర్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ లిపిడ్స్. ఇవి కూడా ఒక రకమైన లిపిడ్స్. దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ అండ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ ది benzene like organic solvents. They are related to ecosa polyenoic fatty acids. Example, so prostaglandins, రేపు చెప్తాను prostaglandins గురించి కొంత, leukotrienes, thromboxanes. So these are some other lipid miscellaneous kind of lipids, and steroids are another kind of derived or miscellaneous lipids. Okay, so what structure? Structure. So here steroids contains a cyclic steroid nucleus. So this is steroid nucleus and పిలుస్తాం. Okay, ఇది మీరు వీలైతే బై హార్ట్ చేస్తే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. సో ABCD. ఓకే, సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే చూడండి, ఇది చాలా ఎగ్జామ్లో అడిగినమ్మా. సైక్లోపెంటనో పర్హైడ్రో ఫినాంత్రిన్ రింగ్ అనమాట. దిస్ ఈస్ స్టిరాయిడ్ న్యూక్లియస్. ఓకే, సో అది ఏదన్నా కానీ, కొలెస్ట్రాల్ కానీ, లేకపోతే ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ కానీ, లేకపోతే టెస్టోస్టెరాన్, ఈస్ట్రోజన్, ఏదైనా ఇది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొలెస్ట్రాల్ స్ట్రక్చర్ తీసినట్లయితే, సో ఇది సైక్లోపెంటనో పర్హైడ్రో ఫినాంత్రిన్ రింగ్, CPPP. ఓకే, సో దానికి అడిషనల్ గా అల్కైల్ గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ ఫినాంత్రిన్ న్యూక్లియస్, ABC, ఈ మూడింటిని కలిపి ఫినాంత్రిన్ న్యూక్లియస్ అని అంటారు. టు విచ్ ఎ సైక్లోపెంటేన్ రింగ్ D
సైక్లోపెంటేన్ 5 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 6 ఉంటాయి. సో ఇది సైక్లోపెంటేన్, దిస్ ఇస్ ఫినాంథ్రిన్ రింగ్, దిస్ ఇస్ సైక్లోపెంటేన్ రింగ్. ఓకే, పెంటనో పర్హైడ్రో ఫినాంథ్రిన్ రింగ్ ని మనము స్టిరాయిడ్ న్యూక్లియస్ అని అంటాం. ఓకే, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ a phenanthrin nucleus A, B, C, okay, to which a cyclopentane, this one, is attached. Okay, so example for steroids are cholesterol, vitamin D, androgens, estrogens. All these are the the steroid compounds. Okay, so cholesterol means, literal meaning of the cholesterol means, first it was identified in the bile juice. Okay, so solid alcohol from bile. ఒకవేళ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువైతే బైల్ గాల్ స్టోన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. దానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్, ఎక్సెస్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఒక రకమైన స్టోన్ లాగా అది దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది గాల్ బ్లాడర్. ఎనీవే, సో కొలెస్ట్రాల్, ఇది కూడా ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగినామా, వాట్ ఈస్ ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్? సాలిడ్ ఆల్కహాల్ ఫ్రమ్ బైల్. Okay, so vitamin D, androgens, estrogens, all are the derivatives of the steroid nucleus or steroid compounds. వీటిని మనం steroid compounds అని పిలుస్తాం. So this is a steroid nucleus. So here third carbon పైన hydroxyl group ఒకటి ఉంది, and this is 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So like that, this is a cholesterol. ఇక్కడ సింగిల్ డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎల్కోస్టిరాల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది విటమిన్ డి. ఓకే, సో ఎనీవే, this is introduction to sir, this is almost we have completed 80% of lipids. Okay, so I have other work, otherwise I would have completed this today itself, but రేపు అయిపోతుంది, రేపు 10-15 నిమిషాలు అయిపోతుంది, which I have not prepared that PPT. Okay, so I'm stopping, రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం.